গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান। নাই দেশকাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি, সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি। কিংবা সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে, লালন বলে জাতের কিরূপ বুঝলাম না এই নজরে। আমাদের সত্যিকার পরিচয় মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদের কতটা আত্ম উপলব্ধির মধ্যে রাখতে পারি, মানুষ হিসেবে আমাদের বড় পরিচয়টা আমরা পৃথিবীর বুকে কতটা নিরপেক্ষভাবে ধারণ করতে পারি। এই মহাবিশ্বে এই প্রশ্নটি হয়তো খুব কঠিন, খুব ভাবনার যোগান দেয়, কিন্তু তারপরেও আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবন জীবিকায় নিজেদেরকে কতটা সূক্ষ্মভাবে, কতটা জ্ঞাতভাবে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে পারি। হু অ্যাম আই, এই প্রশ্নটি যদি নিজেকে আমরা করি কিংবা আপনাদেরকে করি, তাহলে আত্ম উপলব্ধির অবস্থান থেকে কি বলবেন? আমরা মাঝে মাঝে একটি কথা বলে থাকি যে সেলফ রিফ্লেকশন, নিজেদেরকে আমরা কতটা চিনি, সেই প্রশ্ন নিয়েই শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। এবং বিশেষ আলাপচারিতায় আমরা বরাবরই বিশেষ মানুষদেরকে নিয়ে, বিশেষ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করি সেই বিষয়গুলোকে, এবং আজকেও তার ব্যত্যয় নয়। হু অ্যাম আই, এই প্রশ্নটি নিয়ে শুরু করতে চাই আজকের আলোচনা। এবং আজকের আলোচনায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদেরকে আজকের আলাপচারিতার সূত্র ধরে ভাববার অবকাশ দেওয়ার জন্য যারা প্যানেলে এসেছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিতে চাই। নৃত্যশিল্পী অদিতি রয় আমার বাঁ দিকে, এবং আরও একজন বিশেষ নৃত্যশিল্পী যার কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ যে এত বড় মাপের একজন নৃত্যশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের সময় দিয়েছেন, তিনি তার শিষ্যকে সময় দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পুষ্কলা গোপাল এমবি। নমস্তে। নমস্তে দিদি, অনেক thank you very much for joining us. We know how busy your schedule is, but obviously I'm sure you have given us the time to support Adity for her upcoming event, which is Who Am I? That's the question that we want to put to ourselves and to the audience. The topic itself is something I think all of us ask ourselves Absolutely. at some stage in life or the other. And particularly when you connect a traditional dance form to a thought that is very everyday thought. Absolutely. It's very I just want to fascinating. remind our viewers that দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি ফেসবুক লাইভে আপনারা দেখতে পাবেন, ইউটিউবেও দেখতে পাবেন, এবং অবশ্যই প্রশ্ন কিংবা মতামত নিয়ে চলে আসতে পারেন আজকের অনুষ্ঠানে। শুরু করতে চাই, অবশ্যই আমাদের দুজন বিশেষ অতিথি রয়েছেন, বাট আই উড লাইক টু স্টার্ট উইথ অদিতি রয়। অদিতি, এই প্রশ্নটি যে হু অ্যাম আই, এই প্রশ্নটি দিদি বললেন যে আমরা এই প্রশ্নটি নিজেদেরকে কখনো করি, কখনো করি না, জীবনের বিভিন্ন পয়েন্টে গিয়ে হয়তো প্রশ্ন করি, অন্যকে প্রশ্ন করি, কিন্তু এই হু অ্যাম আই অর্থাৎ আমার পরিচয় কি, মানুষ হিসেবে আমার ধর্ম, আমার বর্ণ, আমার গন্ধ, আমার জাত, সব কিছুর ঊর্ধ্বে আমরা যদি মনুষ্যত্বকে ঠাঁই দেই, সেটাই হবে আমাদের মানুষ হিসেবে সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং আমাদের মানুষ হিসেবে আমাদের সফলতার একটি চাবিকাঠি। কিন্তু এই মহাকালের এই বিরাট প্রশ্নটিকে, এই কমপ্লেক্স প্রশ্নটিকে নাচের মাধ্যমে তুলে ধরা, এই চিন্তাটি হু অ্যাম আই কোথা থেকে এলো? অবশ্যই উইল কাম টু দিদি ফর হার কন্ট্রিবিউশন ইন টার্মস অফ ডেভেলপিং দিস কনসেপ্ট, বাট তোমার কাছ থেকে জানতে চাই যে এই চিন্তাটি কোত্থেকে এলো? আসলে এটা একটা চিন্তা আমার না, এটা আসলে যুগে যুগে ধরে চলে আসছে। যে সক্রেটিস যেমন বলেছেন, নো দাই সেলফ, যে নিজেকে জানো। প্রথম মানে এটা তো দ্য ফাদার অফ দ্য ফিলোসফি। তো তার কাছ থেকে শুরু হয়ে পরবর্তীতে আরো আসছে। আর আমার ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে, আমি যখন যোগা করা শুরু করলাম খুব সিরিয়াসলি, আমি এখন খুব সিরিয়াসলি যোগা করি। তো একটা পয়েন্টে আমাদের কিছু একটা রিজিম ফলো করি। তো রিজিম ফলো করার সময়
একটা সময় একটা মন্ত্র যে ওম পূর্ণমাদা পূর্ণমিদম, তো সেইটার সূত্র ধরে আমি আগাতে থাকি যে এটা একটা মানুষ, আমরা সব একটা কমপ্লিটনেস থেকে আসে, যে ব্ল্যাক হোল থিওরি, এভরিথিং কামস ফ্রম ওয়ান পয়েন্ট অ্যান্ড ইট উইল এন্ড ইন ওয়ান পয়েন্ট। তো আমি তখন মনে হচ্ছিল যে আরেকটু জানি। তো প্রথম পর্যায়ে আমার মনে হয়েছিল যে আমাদের ইস্টার্ন ফিলোসফিটাকে কেন আমি ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিটার সাথে একটা সংমিশ্রণ ঘটাই না। তো ঘটনার মানে আমি যখন পড়তে থাকি, যখন সাত্রের বই অ্যাবাউট ফিলোসফি, সোফিস ওয়ার্ল্ড, তো তখন গ্র্যাজুয়ালি আই গেট টু নো লালন, এবং দ্যাট টাইম ইট স্ট্রাইক মি লাইক লালন হ্যাজ দ্য সেম কনসেপ্ট in Bangladesh with understanding ourselves, finding yourself, আমার নিজেকে নিজের ভিতরে খুঁজে বের করা, নিজেকে অন্য কোথাও না, নিজের মাঝে নিজেকে খোঁজা, নিজের মনুষ্যত্ব, নিজের ভালো, নিজের খারাপ। আমাকে যদি আমি ভালো করে চিনি, পুরো পৃথিবীটাকে আমি আরো অনেক ভালো করে চিনতে পারবো। সো এই ছোট 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 সূত্র ধরে বই পড়ে, কিছু ডকুমেন্টারি দেখে, মানে নিজেকে বোঝা, এবং আমার তো নিজেকে অনেক অনেক বোঝার দরকার, অনেক শেখা দরকার, অনেক কিছু জানা এটা দরকার। আমাদের সবারই দরকার অবশ্যই। আমাদের আমরা যদি নজরুলের দিকে তাকাই, রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকাই, তারা প্রত্যেকেই কিন্তু মানব ধর্মটাকে সবার ঊর্ধ্বে রেখেছেন। লালন বলি, রাধারমণ বলি, প্রত্যেকেই কিন্তু যারা সাধক তারা কিন্তু মানব ধর্মটাকেই সবার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। এবং মানব ধর্মকে আমরা যদি সবার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারি, তাহলে কিন্তু বিশ্বব্যাপী এই কোলাহল, এই কাটাকাটি, এই হানাহানি, মানুষের মানুষের ধর্মে ধর্মে এই বিভেদ কিন্তু আমাদের থাকে না। Didi, would like to come to you now in terms of as Adity was explaining the concept. I was listening to a documentary that you prepared, small documentary, and you are explaining how the whole concept came about. So would you like to share with our viewers to start with, and then we will watch the documentary as well, the small clip, but if you could explain to our viewers. Yeah. Adity actually had conceptualized and conceived the whole thing when she came to me saying, I would like to do this. And the transition from doing very traditional pieces which somebody teaches you, you've been practicing for years, lots of technique in that, and then moving to expressing something which very often, even in words, we find it hard to say. Absolutely, absolutely. So when that happens, how to articulate it in movement? So that's the time we used to, when we spent time with the sessions, you know what you said about being a sadhak. In a way, every session was like trying out a few ideas, and she would say, this is what I have in mind. Is that being communicated? And as a mentor, bahar se I would see it. And then say, yes, but you are actually saying something else. But the interesting thing that I found was that she is a young mother. And a lot of her experience of motherhood and the multiple demands on her life multiple situation. roles she's playing. Multiple roles she's playing and the multiple demands at the same time. Because for the dance project, Natya, she wants to be the sadhaka. But for the other things, she is delivering on demand, different things. Absolutely, yeah. And when that comes, this question of on certain days that who am I was a real question even in the class. Absolutely, yeah, yeah. So it was an exploration of the inner truth and a different level of reality. We'll watch that video, Riddhi, but I think when I was watching the documentary before the show, what was very interesting, how Adity has actually given her physical movements a language. So we'll talk about that. দর্শক, আমরা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে আসছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন. We'll come back after a long short break.
বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের অনুষ্ঠানে। আগামী 20শে জুলাই পূর্ব লন্ডনের রিচমিক্স সেন্টারে একটি বিশেষ নৃত্যালেখ্য অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নৃত্যালেখ্যটির বিশেষত্ব এখানেই যে এখানে আমাদের মানব ধর্মকে সবার ওপরে স্থান দেবার অবস্থান থেকে নৃত্যশিল্পী অদিতি রয় তিনি এমনভাবে তার উপস্থাপনাকে সাজিয়েছেন যেখানে আমাদের ভাবনার তরিটিকে আমরা আবার ভাসাবার সুযোগ পাব, আমাদের চিন্তায় চেতনায় মানুষ হিসেবে আমাদের অবস্থানকে আবার আমাদের মননে আনবার একটা সুযোগ পাব। এবং সেজন্যেই এই বিশেষ প্রজেক্টটিকে নিয়ে, এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিকে নিয়ে আমাদের আজকের পরিবেশনা। আমাদের সঙ্গে অবশ্যই এই পুরো প্রজেক্টের যিনি কর্ণধার অদিতি রয় ডান্সার রয়েছেন অদিতি, এবং আমাদের সঙ্গে তার গুরু পুষ্কালা গোপাল রয়েছেন, তিনি MBE এবং তিনি তার মেন্টর, তিনি তার গুরু, এবং অবশ্যই তিনি নিজে একজন খুব বড় মাপের নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী। এবং আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ পুষ্কলাদির কাছে that with her level of business she has given us the time, and we are really pleased and acknowledge your support for Adity as well. So Didi, before the break I was just saying that when I was watching the promotion for this project, Who Am I, what made me really interested to kind of absorb is how Adity has given a language, although dance doesn't have a language, but she has actually given a language through the various expressions that made me think, to be honest, who am I? What is exactly my stand? As you are saying that, on one point she's a dancer, she's a sadhak, next point she's a busy woman, busy mother, lots of challenges are thrown at us all the time as human beings. But how do we maintain that position ultimately that we are human being at the end of the day? So all these troubles, all these challenges, fight with religion, fight with this, fight with that. How do we take ourselves away from everything but actually believe in and present what we believe in, that humanity? How challenging has been this project? Yes, but the inspiration point has been these great poets who, if you read them when you're 15 or 16 years old, what you receive from that poetry is different from what you receive when you're in your 20s and then when you're in later in life. And with all the subtleties of the philosophy, at the end of the day, the teaching is for the spirit to be sufficiently happy when you're in this realm, and then to be sufficiently detached because to be away from all this. Permanent. Yeah. Nothing is permanent. So in that sense, actually, dance form, natya, or any of the performance art forms, they're different from painting in the sense you make a painting, you hold on to it. But this dancing or singing, it's very ephemeral. You can't keep it to yourself. So you have to be detached. So in that sense, there is a particular parallel in the way you're able to devise things, communicate, and then let it go. Absolutely. So Adity, how have you done this magical thing? Obviously your guru has said that you have obviously conceptualized this project, but you are about to deliver your child on 20th of July. That's okay? Right. Very true. So and interesting, as Didi was saying, that আমরা আমাদের নজরুলের কবিতায় বলি, গাহি সাম্যের গানি বলি, কিংবা লালনের সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে, এই কবিতাগুলো আমরা যখন তরুণ বয়সে পড়েছি তখন এটার ইম্প্যাক্ট ছিল একরকম, আর এখন যখন পড়ি তখন মনে হয় তখন প্রতিটি শব্দ
বুকে এসে লাগে, প্রতিটি শব্দ চিন্তার খোরাক যোগায়। তো আমাদের দর্শকদের জন্য অবশ্যই যে প্রশ্নটা করতে চাই যে নাচের মাধ্যমে এই কনসেপ্টকে ভাষা কি করে দিলে, বা তার আগে আমরা একটু ডকুমেন্টারিটা দেখে আসি, তাহলে দর্শকদের সুবিধা হবে। দর্শক, আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি হু অ্যাম আই, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায়। जत गेलो रे इतिया जब कर खाना, जत गेलो रे इतिया जब कर खाना, जत गेलो रे সত্য কাজে কেউ নয় রাজি, সত্য কাজে কেউ নয় রাজি, সবই দেখি তানা, যাত গেল রে ইতিহাস বুকার খানা, যাত গেল। Am I the journey, the winding road? जत गेलो बोले इतिया जब कर खाना, जत गेलो তো অদিতি, আমরা পোস্টারে দেখতে পাচ্ছিলাম যে যে ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে নারীর বিভিন্ন রূপ দেখানো হয়েছে, এবং সেই প্রশ্ন থেকেই প্রশ্ন এসছে হু অ্যাম আই, অর্থাৎ তার নারী তার নিজস্ব সত্তা অর্থাৎ মনুষ্যত্বকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছে। তো এখানে যেটা বলছিলাম যে তুমি ডান্সের মাধ্যমে এই এত বড় একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে ভাষা কি করে দিচ্ছ? প্রথমে আমি বলবো ডান্সের যে ভাষা নেই এটা না, কিন্তু ডান্সের প্রত্যেকটা আর্ট ফর্মের একটা নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, আর্টের আছে, কালার্স হ্যাজ দেয়ার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। ডান্সেও কিন্তু আমরা ডান্সের মাধ্যমে কথা বলি অ্যাজ এ ডান্সার। মিউজিশিয়ান দে মাস্ট হ্যাভ এ রাগ টু ইউজ টু হ্যাভ এ কনভারসেশন, সেগুলো আমরা শুনতে পাই, সেই জন্য বোধগম্য হয় বেশি। যেমন গানের কথার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা আত্মস্থ করতে পারি, কিন্তু ডান্সার হিসেবে আমি যে একাত্মতা অনুভব করছি, এখানেই নিশ্চয়ই সাফল্যটা আসবে। 20 তারিখে যখন মানুষ প্রতিটি মুভমেন্টের সঙ্গে নিজেকে আপন ভাবতে পারবে, নিজেকে নিজের মানে অনুভূতিটাকে আমি একটা জিনিস বলবো যে প্রকাশ করতে পারবে, সেটা একটা বড় একটা গান আছে যে বাড়ির কাছে আরশিনগর,
সেখানে এক পড়শি বসত করে, আমি একদিনও না দেখিলাম তারে। সো যখন আমি এই গানটা শুনি, আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস ইজ মি। আমি তো এই শরীরটাতে বসবাস করি, কিন্তু আমি কি আমাকে চিনি? আমি কি জানি আমি কে? কারণ আমাকে এক একজন এক এক রূপে চিনে, এক একজন এক একভাবে চিনে। আমার মা আমাকে মেয়ে হিসেবে চিনে, আমার বর আমাকে ওয়াইফ হিসেবে চিনে, আমার বাচ্চারা মা হিসেবে চিনে, আমার গুরুরা স্টুডেন্ট হিসেবে আমাকে চিনে, একজন আমার ফ্রেন্ডরা একভাবে চিনে। কিন্তু আমি আমাকে কি করে চিনি? আমি কে? আমার কাছে আমি কি? এটা হচ্ছে মানে আমাকে ফাইন্ড আউট করা। এটা কি আমি পেরেছি আমাকে ফাইন্ড আউট করতে? মনে হয় অবশ্যই না। সেই যাত্রা চলতে থাকবে। তো এখানে যেটা ভারতনাট্যমের আমরা অবশ্যই প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি, এছাড়া আর কোন কোন ধরনের নাচের ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে? এটাতে মোস্টলি আমি ভারতনাট্যমই ইউজ করেছি। তাছাড়া বাংলাদেশে ফোক, আমাদের ফ্রি স্টাইল যে ফোকটা আছে সেইটা ইউজ করেছি। আর কিছু ফিউশন, কিছু জায়গায় আমি একটু ওডিসির ব্যবহার করেছি, আর একটু কাথক। খুবই খুবই ওটা যারা কাথক ডান্সাররা তারা বলবে এটা হয় কি হয়নি সেটা আপনাদের উপরে, বাট আই ট্রাইড বিকজ আই এম ট্রেন্ড ইন ভারতনাট্যম। সো কাথক something I learned over the period of choreography. সেটা হয়তো একটা ফিউশন, দিদি। As Adity was saying that she has tried to bring a fusion between different form of dances. So what's your observation on that? How successful will that project be? So I think that when she did her earlier project, Avinashi Anurag, the possibility of more contemporary dance technique and other things were there. In this one, she has used a lot of abhinaya as is in traditional Bharatanatyam. So if you see her face and the body position, you can interpret, because in our Natyam, Yeah, Bharatanatyam is very much acting based. so she's used a lot of facial abhinaya. That forms the base. So I wouldn't say that any of the sections are particularly other style, except sometimes, in Bharatanatyam you'd walk straight like this. So sometimes she might walk with that curve or a twist. But borrowing of one or two elements doesn't really make a style. I would still say if somebody looks at it, they will recognize it for being a piece of Bharatanatyam, but the context is totally non-traditional. It is thematic. Yeah. And again, the theme is philosophical. It's not narrative. There will be pieces of narrative, because when she does the Lalan poems, you'll see that she's doing abhinaya exactly as we would do to a padam, which is in a Tamil language or Telugu language. But in those languages, usually they are directed to a hero. Here, it is directed to the beyond. To the creator. Yeah. Yes. Sometimes you can say creator, sometimes you can say unknown. Yeah, absolutely. Yes. So it is the question itself, whether it is answered or not. It will be each person's interpretation as to what they receive from the piece. Absolutely. And from Tagore, creator is always unknown. So you don't know how much you love until you actually express your love, knowing that someone exists up there. But obviously your love for unknown can True. also be very, but very the strong. thrust is love and joy when you're not troubled. So when is the I troubled and when is the I liberated? Who am I? Absolutely. Adity, তোমার অবিনাশী অনুরাগ নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। গত সিজন অফ বাংলা ড্রামা এই ডান্স প্রজেক্টটি ছিল, এবং সেই প্রজেক্টটি আমি জানি কি প্রজেক্ট ছিল, কিন্তু আমার দর্শকদের জন্য যদি একটু বলো যে সেটা কিসের উপরে ছিল? অবিনাশী অনুরাগ হচ্ছে যে আনকন্ডিশনাল লাভ অর ইটারনাল লাভ ছিল। এটা অটিস্টিক বাচ্চাদের ডে টু ডে লাইফস্টাইলের উপরে। অটিজম আমি এখন বলবো এই একবিংশ শতাব্দীতে একটা ঘরের একটা খুবই কমন একটা ঘটনা। তো আমাদের যাদের স্পেশাল বাচ্চা আছে তাদেরকে একটু ভালোবাসা দিয়ে, একটু আদর দিয়ে, তাদেরকে একটু বোঝার মাধ্যমে তাদের লাইফটা আমাদের মাঝে কি করে সহজ করা যায়, এটার একটা ছোট্ট চেষ্টা করা অবিনাশী অনুরাগ। জাস্ট আমি শুধু তাকে ভালোবাসা দিতে পারি, তার জন্য কিছু দরজা খুলে দিতে পারি,
আর তারপরে দেখব সে কিভাবে ফ্লোরিশ করে ইন দ্য গার্ডেন অফ লাভ। অবশ্যই। এবং এটা আমার মনে আছে যে অনুষ্ঠানের আগে যেভাবে এক্সপ্লানেশনটা বা তুমি যেভাবে আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছিলে যে এই প্রজেক্টটির যে বিশেষত্ব, সেখানে যে এই বিষয়গুলো শুধু আমাদের সমাজে বলবো না, বিশ্বব্যাপী এখনো একটা ট্যাবু, যে স্পেশাল চাইল্ড বা চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিড এখনো কিন্তু আমাদের ঘরে ঘরে লুকিয়ে রাখার ব্যাপার। এবং আমাদের অভিভাবকরা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে সরাসরি কথা বলতে চান না, কিংবা সে ধরনের প্রফেশনাল সাপোর্টও নিতে চান না, লজ্জার কারণে, ভয়ের কারণে, অজ্ঞতার কারণে। এবং এই প্রজেক্টটির মাধ্যমে একজন অভিভাবক হিসেবে করণীয় কি সেটা কিন্তু খুব সুন্দর করে উঠে এসছে, খুব কিন্তু একটি মানবিক অবস্থান থেকে, যে একজন মা শত কষ্টের মধ্যেও তার সন্তানকে ভালোবাসা দিয়ে, আনকন্ডিশনাল লাভ দিয়ে কি করে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। মানে একটি বাচ্চা ভালোবাসা দিয়ে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, আবার সেই একই বাচ্চা কিন্তু তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারে সঠিক গাইডেন্স না পেলে। এবং বাবা মার জন্যে একটি স্পেশাল নিড চাইল্ডকে ভালোবাসা কতটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, এবং সেই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবেলায় আমাদের অভিভাবক হিসেবে, আমাদের সমাজ হিসেবে কি করণীয় সেটা কিন্তু উঠে এসেছিল। তো এটা নিয়ে আমাদের এখন যদি আমাদের দর্শক যারা দেখছেন তাদের জন্য কিছু যদি বলো তোমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে, যে আবারও সেই একই প্রশ্ন, যে নাচের মাধ্যমে এই কঠিন বিষয়গুলোকে ভাষা দেবার এই যে সহজিয়া উপায়, এই যে চিন্তাধারা উঠে এসে, সব বিষয়গুলো কিন্তু খুব কঠিন। কারণ আমার কাছে মনে হয় আপা, আমি তো গান গাইতে পারি না, এখন আমি শুধু নাচতে পারি। দিস ইজ মাই ওয়ে টু কমিউনিকেট টু আদার্স, সবার সাথে। সো আমি এইভাবেই সবার সাথে কমিউনিকেট করতে চাই যে আমি একজন নৃত্যশিল্পী। আমার নৃত্যটা শুধুই এন্টারটেইনমেন্ট না, আমার নৃত্যটা ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। এই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আই ওয়ান্ট টু কমিউনিকেট উইথ ইউ all to the world, everyone. So সবার সাথে what I want to say through my dance, even it is autism to finding myself or some other story, I want to go through with the dance. আর এর আগে আপনি আমাকে একটা কোয়েশ্চেন করেছিলেন আপা, যে এই অভিনয় অনুরাগ করাটার সময় যে মাদের যে কি করণীয়, আমি বলবো যেমন আমরা বাচ্চাটাকে লুক আফটার করি, ভালোবাসা দিই, আমাদের সমাজের এখন এটাও চিন্তা করা উচিত যে মা, আমরা যারা মা, স্পেশাল চাইল্ডের মা, আমাদেরকেও একটু ভালোবাসা দেওয়া দরকার। কারণ আসলে আমরা মাঝে মধ্যে এতটাই একা হয়ে যাই যে চারপাশটা আমাদের কাছে খুব ছোট হয়ে যায়, যে আমাদের বাচ্চা, তাকে নিয়ে থাকতে হয়। মা হিসেবেও সাপোর্টটা অনেক দরকার, সব মাদের, সব যাদের স্পেশাল বাচ্চা আছে, সব মাদের আমি বলবো আপনারা নিজেদের জন্য কিছুটা সময় বের করবেন, একা যাবেন, কিছু করবেন, যা করতে ভালো লাগে আপনার করবেন। এবং এটা আপনার জন্য যতটুকু উপকারী, আপনার বাচ্চাটার জন্য আরো অনেক বেশি উপকারী। কারণ আপনি যখন হ্যাপি হবেন, ওই বাচ্চাটাকে আরো 100 গুণ বেশি হ্যাপি রাখতে পারবেন। তো সেই সাহসটা হয়তো আমাদের অনেক মায়েদেরই হয় না, কারণ আমাদের আবারও যে the taboo, the challenge the parents receive from the society, that you have a special child, you either hide the child, you put the child in oblivious so that no one knows about it, or there's something wrong with you, hence you have got a child with special needs. So these are very small challenges. I'm sure parents face a lot more really difficult pathways in terms of bearing the child, going through the childbearing process as well as after. So I think this is a very realistic advice for parents, that you don't need to feel guilty, you don't need to feel ashamed. You are lucky to have a child, a special child as well, because obviously the child with special needs or the special child has got enormous amount of special qualities. Yes. Which we don't always see at the beginning, because we are kind of so shocked with the challenge that society puts us through. আমার কাছে মনে হয় parents they need to think, okay, there are some very extraordinary stories. The stories about Einstein, the stories about the very famous people, the figures. They comes with a very extraordinary qualities. We don't know what is
what is happening in their future. We only can nurture them. It's on them to flourish. So we can nurture the way they want to. And like একটা গাছকে আপনি পানি দিতে পারেন, কিন্তু গাছকে বলতে পারেন না যে এই সময় তুমি আমাকে ফুল দিবা. Maybe this is not right time to flourish. When it would be the right time, the tree will bloom by itself. Just wait and watch. That's all I can say. Even I say that to myself as well. Just wait and watch. Didi, so in terms of, as Adity was saying, that her commitment to perform kind of, to dance, that she wants to engage with her viewers in a way that the commitment to dance as an artist is also expressed. She's not just a dancer who is dancing from a commercial perspective. Correct. Or from a commercial point of view. The responsibility we have as artists, whether it's singer, dancer, any form of performance. So how do you see that level of commitment as her mentor? I mean, how do you see that's going, the journey for this kind of projects? It was only today, a little while ago, that I found out that from where she has had her general education, even at early stages, there is a lot of input about poetry apart from introduction to the arts. So when you get a curriculum which makes you think, then if you go to a traditional art form, somewhere you want to personalize the experience, take it inside and give out something which also involves your own evolution as an artist and as a person. So to that extent, I think that she is very much wanting to express the things which matter to her in life and the things that she wants to ask questions about or reflect on or think about. We will come back and continue with this discussion. দর্শক, আমরা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে আসছি। আমাদের সঙ্গে থাকুন, ফেসবুক লাইভে অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন।
হু এম আই প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলাম শুরুতে এবং কথা বলছি এখনো আমাদের বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আলাপচারিতার শেষ অংশে। আমরা কথা বলছি হু এম আই এই বিশেষ ডান্স প্রজেক্টটি নিয়ে আগামী 20শে জুলাই পূর্ব লন্ডনের রিচমিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং এই প্রজেক্টটি নিয়ে কথা বলবার জন্য প্রজেক্টের কর্ণধার অদিতি রয় রয়েছেন আমার বাঁয়ে এবং পুষ্কলা গোপাল এমবি, তিনি অবশ্যই একজন অত্যন্ত বিখ্যাত নামকরা নৃত্যশিল্পী ভারতনাট্যমের, তিনিও রয়েছেন আমাদের সঙ্গে অ্যাজ অদিতিস মেন্টর, তার গুরু হিসেবে এই প্রজেক্টটির সঙ্গে। অদিতি, আমরা জানি যে এই যে আসন্ন সিজন অফ বাংলা ড্রামা, সেখানেও তোমার টিমের একটি ডান্স প্রজেক্ট থাকবে, সেটা কি নিয়ে হচ্ছে? আমার এইবারের হচ্ছে যে রাইজিং লাইনেস। সো এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটা প্রেস্টিজ যে বিবিসির 100 মোস্ট অ্যাফিলিয়েন্ট ওমেনের মধ্যে আমার একটা আপু জান্নাতুল ফেরদৌস আইভি, যিনি বার্ন সার্ভাইভার, তার একটা ছোট স্টোরি নিয়ে একটা ডান্স ড্রামা আসছে 15 এবং 16 নভেম্বর, সেম অ্যাট রিচমিক্স। ওকে, সো সেখানেও এই মহিলার অবশ্যই আমরা তার অর্জন নিয়ে, তার জীবন যেভাবে তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন, উঠে দাঁড়িয়েছেন সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, সেটা সেই গল্পটি শোনার মতনই গল্প, সেই গল্পটি মানুষকে আত্মবিশ্বাস দেবার মতনই গল্প। তো আবারও সেই সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা আমরা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে, যে তোমার প্রজেক্টগুলোতে আমাদের যে সোশ্যাল কমিটমেন্ট থাকে একজন শিল্পী হিসেবে, সেটা গানের মাধ্যমেই হোক, থ্রু সিঙ্গিং, থ্রু ডান্সিং,
through art form, through painting, various artists show that kind of social commitment একজন শিল্পী হিসেবে। So তোমার বিভিন্ন সব প্রজেক্টগুলোতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা there is a clear journey that you have started, embarked on in terms of showing your social commitment as an artist. So এটাও সেটারই অংশ হিসেবে হচ্ছে, তাই তো? আমি আসলে ঠিক এমন করে বলতে পারবো না, বাট আমার কাছে মনে হয় যেটা আমারকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, যে স্টোরিটা সামথিং টাচ মি ডিপলি, I should work on that story, then I can connect myself with that. When I Jannatul Firdaus আপুর সাথে যখন আমি কথা বললাম, we had a several session online then, and when I went to Bangladesh this time, she's a very, very humble person. She invited me in her house. We had a lunch together with her mom. এবং তার স্টোরি, তার জার্নি, তার শরীরের 70% পুড়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে বেঁচে ওঠা, সেখান থেকে একটা এনজিও চালানো, এবং সেইখান থেকে বিবিসির 100 মোস্ট অ্যাফিলিয়েন্ট ওমেনের মধ্যে একটা জায়গা করে নেওয়া। সো তার এই উত্থানটা আমার কাছে এত ভালো লেগেছে, মানে it's so inspirational, like there is nothing end of the life. Whatever happen, there's always a hope beyond what we can think. Absolutely. এবং এই গল্পগুলোই যখন নাচের মাধ্যমে ভাষা পায়, তখন মানুষ যখন এইটার সঙ্গে একটা কানেকশন তৈরি করতে পারে, সেখানেই কিন্তু শিল্পী হিসেবে একটা বড় আমার মনে হয় মানে নিজের একটা প্রাপ্তির খুব বড় একটা অবস্থান তৈরি হয়। Didi would like to come to you in terms of, as I was saying before, as an artist, her social commitment towards the social responsibilities, she has embarked on that journey, as we were talking during the break. How do you see that journey started, and how do you see the future of that journey? I think on one side, Adity had her Bharatanatyam training, but as a mover in her own the natural instinct of the body, she has also experienced different styles. Then she's been living in Britain, being a serious student of Natyam dance. Apart from growing in society as somebody who might choose to have a career, somebody then who gets married, has a family. So all these things are happening at the same time. Then she does law. She's still doing it, I think. She's been doing it for many years. So when you, to a certain extent, when you're doing things like law, a sense of social justice, spreading the art, all of these things come as some background consciousness. And in that sense, I was telling her she's like somebody who started a train journey. We don't know which station she will ignore, which station she'll get off at. But at the moment, for the last few projects, from Avinashi Anurag to Who Am I, to the next one, I can see a clear pathway of something, there is a message there. So if this one is saying, let me find the self, the next project is going to say, someone who has found a different meaning of life, that no matter what, life is beautiful. Yes, and being a human, facing a challenge, you be indomitable, you find real life inspiration from different sources. And so, she actually scripts these things. So she's working like a person who's able to visualize a complete theme, and then she finds ways of getting her art form that is within the body to be subservient to the theme and to present what can come. And in this process, I think her experience of working with other artists, musicians, voice artists, all that will also keep growing, and it'll be very exciting. Absolutely. For her identity as a Bengali, culturally Bengali person, living and working. Cultural activist. Living and working in Britain. Adity, so
20 তারিখের এই হু এম আই অনুষ্ঠানে ডান্স প্রজেক্টে কি কি থাকছে, মানে কিভাবে জিনিসটাকে সাজানো হয়েছে আমাদের দর্শকদের জন্য যদি এই ভাগ করে অনুষ্ঠানটা নেন। সাজানো হয়েছে একটা জার্নি বলতে আমরা শুরু করব একটা ছোট্ট একটা স্টোরি নিয়ে। স্টোরিটা একটা কনভারসেশনাল স্টোরি। তারপর একজন ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করে যে তাকে কেউ একজন কোয়েশ্চেন করে যে তুমি আসলে কে, আমার জার্নিটা কি, আমার জার্নি কি আমার বাবার মেয়ে হিসেবে, আমার জার্নি কি আমি হিসেবে, একজন নারী হিসেবে। এবং স্লোলি এটা কিছু কিছু পোয়েট্রি দিয়ে আমি এক্সপ্লেন করেছি, কিছু লালন গীতি দিয়ে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছি, ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করেছি, কিছু সাউথ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক এবং ক্লাসিক্যাল ডান্স এবং জাতিজ দিয়ে ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করেছি। আর এন্ড মানে poetry, music, dance, but all through is a dancing. It's a 55-minute piece. I will be there 55 minutes on the stage with you. I will take a different Get up. Yes. Yeah. But you will see me 55 minutes on the stage. So you also have some co-dancers. No. No, It's solo this time. Solo. So আর সঙ্গে কি আর কেউ পারফর্ম করছে? No. So that's going to be even more challenging for captivate audience. So this time there is voice, some dialogue, which then makes the conversation quite apparent. So how will that then link with the audience? How will you involve the audience in this communication? So in my poetry, আমি রাখার চেষ্টা করছি either it's Bangla or English, so I can connect with you. When I'm telling you some story, আর স্টোরিটা আসলে এতই মানে স্বচ্ছ, আমি যদি কাউকে বলি সে এখনই বুঝে যাবে। যে আমার কাছে মনে হয় না এটা কারো একটু কষ্ট হবে বুঝতে আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি, কিন্তু আমি যদি এখন বলে দিই তাহলে অবশ্যই সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে 20 তারিখে রিচ মিক্সে যেতে হবে সন্ধে 6টায়। সন্ধে 7টায় শার্প শুরু হবে, গেট খোলা হবে 6:30-তে। আচ্ছা, এবং তাহলে দর্শক আপনাদেরকে যারা এই পর্বে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তারা হুয়ামায়ের ছোট্ট একটি ডকুমেন্টারি আমরা প্রথম পর্বে দেখিয়েছিলাম। চলুন আমরা একটু ঘুরে আসি হুয়ামাই সেই ডকুমেন্টারি থেকে। প্রশ্ন থাকলে আপনাদের কাছেও আমাদের প্রত্যেকের কাছে, আমি কে? जत गलो ने एके आजब कर खाना, जत गलो ने एके आजब कर खाना, जत गलो ने সত্য কাজে কেউ নয় রাজি, সত্য কাজে কেউ নয় রাজি।
quite the journey, the winding road. যাত গেল বলে একে আজব কারখানা যাত গেল আমরা দেখছিলাম হুয়া মায়ের উপরে ছোট্ট একটি তথ্যচিত্র। ফিরে আসছে আবার অদিতি রয়ের কাছে। অদিতি, তোমার একটি প্রজেক্ট নিয়ে বাংলাদেশে যাওয়া হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসে, অবশ্যই অবিনাশী অনুরাগ নিয়ে। আমাদের দর্শকদের জন্য যদি একটু ভাগ করে নাও। বাংলাদেশে জাতীয় নাট্যশালায় আমাদের ন্যাশনাল থিয়েটারে 6 সেপ্টেম্বরে অবিনাশী অনুরাগটা প্রিমিয়ার হবে। আপনারা যারা বাংলাদেশে আসছেন কিংবা থাকবেন অবশ্যই আসবেন। ফ্রি এন্ট্রি হবে। এটা আমাদের মহিলা এবং শিশু অধিদপ্তর থেকে করা হচ্ছে। এবং বাংলাদেশের জন্য আবারও এই ধরনের একটি ডান্স প্রজেক্ট চ্যালেঞ্জিং এবং অত্যন্ত সময় উপযোগী, কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিড কিংবা স্পেশাল চাইল্ড এখনও একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। তো সেক্ষেত্রে যারা যে সমস্ত অভিভাবক আছেন যাদের স্পেশাল চাইল্ড রয়েছে তাদেরকে কোনোভাবেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবার কিংবা আমন্ত্রণ করবার চেষ্টা আছে কিনা? হ্যাঁ, আমাদের সাথে দুজন ডাক্তার এবং দুজন যারা অটিজম নিয়ে কাজ করে তারা প্রেজেন্ট থাকবে সেখানে। আলাপচারিতাও হবে। আমাদের আই হোপ আমাদের চিফ জাস্টিস সেখানে প্রেজেন্ট থাকবেন। আর হচ্ছে আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা, তিনি তো অটিজম নিয়ে অনেক কাজ করছেন। সো তার মন্ত্রণালয়ে আমরা চিঠি লিখেছি। সো দেখি হয়। অবশ্যই আমাদের 20 তারিখের অনুষ্ঠানে আমাদের দর্শকদের জন্য কি আমন্ত্রণ থাকবে, কি আহ্বান থাকবে, কি কেন দর্শক যাবেন 20 তারিখে নিজেকে আত্ম উপলব্ধির এই সুযোগটি করে দেওয়ার জন্য? নেমো চৌধুরী নামের একটা ফ্রেন্ড আমার একটা কবিতা লিখেছে, যেটা আমি এখানে ইউজ করেছি। সেটাতে বলছে, সেটাতে এক্সপ্লেন, আই অ্যাম দ্য জার্নি, দ্য ওয়াইন্ডিং রোড, দ্য টেলস আনটোল্ড, বাট দ্য ডেস্টিনি foretold. In the heart quiet whisper, I find my reply. For in every moment, am I simply I? So we need to ask question to ourselves. Are we ourselves? So এটা দেখার জন্য 28 জুলাই রিচ মিক্সে সন্ধ্যা 7টায় আপনারা সকলে থাকবেন। কিছুটা সময় আমরা একসাথে লালন, নজরুল আর সাউথ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল এবং একটা কালচারাল ইভিনিংয়ের কাটাবো 1 ঘন্টা একসাথে। এবং নিজেকে প্রশ্ন করার একটা সুযোগ আবারও নিজের মধ্যেই উপস্থাপিত হবে। হু অ্যাম আই? অবশ্যই পৃথিবীর সকল কোশ্চেনের উপরের কোশ্চেন। Absolutely. Didi, coming to you, I mean, obviously, you are a very experienced teacher. You have received MBE for your contribution to dance. How do you see the journey of Adity Roy in terms of, as you said, that she has already embarked on a journey where social justice, commitment on social issues, her responsibility as a dancer, as a performer, as an active member of the community, how she sees her responsibility as a mother of a special child, not only to the child, but to the society as a parent, how she's kind of raising awareness as well as raising the voice of the child. So this is a very complex kind of dynamics that she's presenting in terms of her journey. How do you see the future? See, I actually find it awe-inspiring and fascinating that one person, a little person, can think so big. Absolutely, yeah. So, for her, all these parts are a part of her everyday life. Nothing is something special that she's doing today. Once this project is over, it goes away, she will do so. So as I'm watching her, I'm seeing all these different interests and passions of hers integrate. And I'm also very admiring of the family support she has.
because Absolutely. you know, when if you don't have that support and you do have more responsibilities than the average person at home, it would become so difficult to. And I think the community response to her work has also been a very important factor, that she's motivated, because she's getting opportunities. I mean, this conversation is one thing, the exposure she gets here, but also the exposure in terms of the venues where she's getting an audience who actually like to see the art form with its connection to Bengali poetry, or with its and essentially, although she does Bharatanatyam, the Bengali nature of hers is very much part of her personality and psyche. And I think that when artists are able to approach any classical art form but regionalize it on their terms in their contemporary lives, this is what will continue to add to the richness and the growth of the tradition, whereby the tradition itself shows that it can be anything to anybody who wants to immerse themselves in the art form. So I think that What would be your pledge to our viewers? the pledge to the viewers is that you are definitely going to see something that comes from a very warm, spontaneous space. The effort that has gone into blending musical resources from Bangladesh and from South India, and the effort that has gone to making these bits talk to each other, the success of it is something that the audience will have to endorse. On 20th of July. 20th of July. At Rich Mix. অদিতি, আমার দর্শকদের জন্য কি বলবে? আমি বলবো আপনারা সকলে আসেন, একটা সন্ধ্যা আমার সাথে কাটান। আমি অনেক চেষ্টা করেছি আপনাদের জন্য একটা কিছু তুলে আনার, লালনের একটা পরিবেশে বড় হওয়া আমি একজন, এবং সাউথ ইন্ডিয়ান স্পেশালি ভারতনাট্যম, ক্লাসিক্যাল ডান্সে ট্রেন্ড। সো দুইটাকে একটা সারফেসে আনা, লালনটাকে পৃথিবীর সকলের কাছে সকল কোনায় কোনায় পৌঁছে দেয়া, আমাদের লালন ফিলোসফিটা যে এত স্ট্রং, এত রিচ, এটা সকলকে জানানো। অনেকেই আছে যারা লালনকে চিনে না, ভালো করে জানে না, তাদেরকে জানানো লালন কতটা রিচ, লালনের ফিলোসফি কতটা বর্ডেন, যেখানে মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের প্রতি, মানুষের মাঝেই ঈশ্বর বাস করে, এই ফিলোসফিতে এগিয়ে চলা। এবং আমরা যদি এই ফিলোসফিটাতে বিশ্বাস করি, পৃথিবী আজকে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হবে বসবাসের জন্য। সো 20th of July আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার অনুষ্ঠানে আসার জন্য, সন্ধ্যা 7টায় অ্যাট রিচ মিক্স। অবশ্যই দর্শক, আপনাদের আমার পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ রইল। আমি গ্রেট ফ্যান আর অ্যাডমায়ারার অফ অদিতি, ওর কাজের জন্য। এবং যেটা অদিতি বলছিলেন যে মানবের মধ্যেই ঈশ্বরের বসবাস, এবং সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার যে যাত্রা শুরু হয়েছে অদিতির, অবিনাশী অনুরাগ থেকে শুরু করে হুয়ামায়, এবং তারপরে যেই আমরা নভেম্বর মাসে যে নতুন প্রজেক্টটি তার দেখতে পাবো, সেখানেও কিন্তু তিনি মানুষের কথাই বলেছেন, মানুষের জয়গান গেয়েছেন, যে মানুষ কি না পারে করতে যদি তার সেই মনোবল থাকে, এবং সেখানেও মানব ধর্মকেই সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একজন শিল্পী হিসেবে শুধুমাত্র মঞ্চে পরিবেশন করাই শিল্পীর দায়িত্ব নয়, শিল্পীর দায়িত্ব রয়েছে সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক বিষয়গুলোকে দর্শকের সম্মুখে, দর্শকদের সঙ্গে একাত্মতা করবার। এবং সেই অবস্থান থেকে আমার মনে হয় 20শে জুলাই আমরা একটি সুন্দর উপস্থাপনা দেখতে পাবো পূর্ব লন্ডনের রিচ মিক্স সেন্টারে। প্রশ্ন থাকলে আপনাদের সবার কাছে, আমরা কি নিজেকে চিনি? চেনবার জন্য 20শে জুলাই দেখা হচ্ছে সকলের সঙ্গে রিচ মিক্স সেন্টারে হুয়ামায় অনুষ্ঠানে। ভালো থাকবেন। আগামী সোমবারের আলাপচারিতাতে একবার আমন্ত্রণ রইল। শুভরাত্রি।